בעזרת השם, פרשת בהר בחוקותיי. בהר מדבר, speaks about אמונה. How much אמונה, how much faith you have in Hashem, right? שנה שביעית, 6 שנים, 6 years you work your field, או בשנה השביעית, קודש, you're not supposed to work your land, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? What are we going to eat? This is ענייני של אמונה. שביעית is ענייני אמונה, נכון? טוב. The parasha continues with בחוקותיי when they're connected. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. So Rashi right away, Rashi says, בחוקותיי תלכו, איזה מצווה זה? אומר רש"י, האם זה קיום המצוות? Are we talking about applying מצוות? Says Rashi no, because it says right away, ואת מצוותיי תשמרו. אז מה זה בחוקותיי תלכו? לימוד התורה. Studying Torah, right, is, לא סתם לימוד, עמל בתורה. כן? טוב, אז ציור המילים בתורה. אז then, I was thinking, יש כמו סתירה, there's like a contradiction in this passage, the first passage. מה התורה רוצה בפרשה להגיד לנו בהתחלה, in the beginning? לא רק ללמוד, לעמול. מה זה לעמול? Not like you take a small קיצור שולחן ערוך, you read, okay, I know, some people they come to בית הכנסת, they think, למדו קיצור שולחן ערוך, זהו, מתקנים את הרב. הרב אומר, לא ככה, קראתי את זה בקיצור שולחן ערוך, זה לא ככה. אוקיי, קראתי את זה בקיצור שולחן ערוך. אוקיי, אז חזק וברוך. לימוד בעמל, מה זה? תלמד את הסוגיה, תלמד את בית יוסף, תלמד את השולחן ערוך. זה לימוד בעמל, כן? בסדר. אבל אחר כך, right away after, it says like this. ונתתי גשמכם בעיתם. You know, if you sit and learn, I'm going to give your rains, גשם, when the rain, when it's going to come down, it's going to come at its time. It's not going to be always raining. רש"י אומר, רק יום רביעי ויום שישי. Why? יום רביעי, no one came out of the house. Because in the 2,000 years ago, 3,000 years ago, there was mazikim, bad spirits, used to come out on Wednesday. And that's why there was Anshe HaMa'amad in Bet HaMikdash used to make special prayers that those mazikim don't hurt the children. On Wednesday night? On Wednesday night. Or Tuesday night? So no one came out, no, Wednesday night only. So no one came out of the house on Wednesday night. So as Hashem, since anybody doesn't come out, אני אתן גשם. בתורה ניסד ליום הרביעי. Ken, this is something else for a wedding, right? But people wouldn't go on the street for nothing. You can go to a wedding, you go, you know. On night or the whole day? On the night, only the night. On the night, okay? עכשיו, also, Yom Shishi, Friday, says Rashi, no one goes out. Friday, you eat your meal, you're tired. Even if you want to go out, you can't go out. You fall asleep, right? So you stay home, right? So, ונתתי גשמכם בעיתם. Then, ונתנה הארץ יבולה. The land is going to give the crop that it's supposed to make. ועץ השדה ייתן פריו. And the trees are going to give their fruits, נכון? יפה. והשיג לכם דיש את בציר ובציר השיג את זרע ואכלתם לכם מסורה. Says Rashi, you'll be busy, תהיו עסוקים, you'll be busy. There's going to be so much תבואה, so much crop to collect. You know, when you're going to start cutting your field, by the time you cut your field, the new crop of the next year is going to start growing. So by the time you cut and you put in storage, already the other stuff is ready. So you're going to be busy collecting, storaging. זה ברכה? זה ברכה? צריך לשאול, מה זה הברכה? אז מתי לנו זמן לשבת ללמוד תורה? When are we going to sit and learn Torah? This is exactly what רבי שמעון בר יוחאי אומר רבי ישמעאל. בן אדם יחרוש בשעת חרישה, יזרע בשעת זריעה. If you have to plant when it's time to plant, if you have to work the land when it's time to work the land, if you have to irrigate when it's time to... When are you going to sit and learn Torah? So what is the Torah is telling us? You know, I'm going to give you, if you sit and learn, I give you a bracha. You're going to be busy, right, with, if I'm going to be busy, when I'm going to learn Torah? When I'm going to sit and learn Torah? Shabbat. Okay? Or Shabbat, זה ברכה. The Torah wants us to sit and learn Torah the whole week. נכון, לא בשבת, רק. That's it, exactly. It's exactly. אלא צריך לומר, we're speaking about, צריך לומר, אבל התורה רוצה שנלמד כל השבוע, נכון? So we have to say, the first pasuk and the second pasukim are speaking about two different people. There is people that sit and learn the whole week. כל השבוע. עמלים בתורה. Some people can't, right? So what's their bracha? What's the bracha? Hashem is giving them bracha, okay? But, one second, if you work a field, you know how many mitzvot there is? לא תחרוש בשור בחמור יחדיו. When you plow,
You're not allowed to shor bechamor. You're not allowed to use an ox and a donkey together, attached together, right? When you zorea, when you plant, kilaim, you're not supposed to two different grains, right? You're not supposed to put wheat and another, I don't know, canola or something else together, right? And then when you pick up the twa, pe'at tzadecha lo tiktzor, leket shichecha pe'ah, or all those things, right? How are you going to know all those mitzvot? So you have to sit and learn. So al kochach, even the people that are going to work, right? And they're going to have the bracha of collecting everything, the Torah expects them to learn. Maybe it's not as much as the other people that sit and learn Amilim B'Torah, but they're supposed to know the basics. Because why? HaKadosh Baruch Hu machshiv lahem. HaKadosh Baruch Hu considers for them avodah kmo limud. Because as you're working, if you're not plowing together with an ox and a donkey yachad, that's already a mitzvah by not doing it. As you're working by just putting grains of wheat, and you know, oh no, I didn't put canola together with the wheat, so it shouldn't be kilayim, that's already a mitzvah. So as you're working, you're doing a mitzvah. So the Chafetz Chaim used to say, one time he came to a pharmacist. Chafetz Chaim passed by the pharmacist of the Radin, of the city over there, and it was a Yehudi Chiloni. It wasn't so religious. And he tried to talk to him many times, lo azar. Pa'am achat, he saw the pharmacy packed with people. אז הוא נכנס, הוא לא צריך, he נכנס. He says, אשריך, צדיק, אשריך, ויוצא. He get one out. מה הוא רוצה? What is it for me? After he came back from בית המדרש, נפחד צרעים, נכנס עוד פעם האנשים, אשריך, צדיק. רבי, come here. מה אשריך? מה אתה רוצה? הוא אומר, אשריך, כמה מצוות אתה עושה? Wow, so many mitzvahs I saw you today. Rabbi, what are you talking about? I don't have a chance to go learn. I'm here busy. בדיוק. By giving medicine to people, שאתה מכוון לרפואת עמו ישראל. תכוון שאתה מציל נפש מישראל. כל המציל נפש מישראל. You know how many mitzvot you can do just by serving medicine to people? You're doing אשריך. Those words, they say, it penetrated the heart of the בן אדם הזה, הוא החזיר אותו בתשובה. הוא היה חילוני, he was completely not ready, החזיר אותו בתשובה. רק אמר לו אשריך, עשה לו טוב על הלב, אמר לו אתה לא יכול ללמוד, you cannot learn. So even people that cannot learn, at least let them do, and their business, whatever they do, let them learn halachot that comply with their business. They say with the Rav Yisrael Salanter, פעם מישהו בא אליו שוחט. He told the rabbi, I want to change profession. He said, מה אתה עושה? מה עושה כבודו? What are you doing? He says, I'm a שוחט. What do you want to do? I want to go into business. סחורה, אמר לו, למה? Why you want to, from שוחט to business? Why? He told him, Rabbi, you know how many questions is in שחיטה? סירחה, לא סירחה, בית יוסף, this, מה אני צריך את זה? So much responsibility. So the rabbi told him, בסדר, לך תלמד כל חושן משפט, all the halachot pertaining to business, and then you can change profession. I can assure you that חושן משפט is 3 books, as opposed to שחיטה is a few hours סעיפים, right? מה אתה רוצה להחליף? פרה בחמור? כן, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. To tell you, when you're in business, you have more responsibility. שתהיו עמלים בתורה. This is בעלי בתים, they have to understand. In their business, they have to know the business. מה זה know the business? Know how to do transactions. What not to do as an isur, right? What are you allowed to do? What are you not allowed to do? In order to know that, they have to, how do you call this? They have to learn, right? But we have to understand that those who have the chance to sit and learn the whole day, they have the chiyuv to teach them. You have a chiyuv to teach them, right? So, תהיו עמלים בתורה, right? אבל כל ישראל ערבים זה לזה. So those people that work, you have to make sure that you know how you do this. Oh, you are car leasing. You leasing cars. I'm leasing a car. I'm going to guy. I want to go to give a parnasa, right? וכי תמכרו ממכר לעמיתך. When you sell something, sell it to a Jew. Or kano, when you buy something, buy from a Jew. For sure, if there's no big difference. If there's no, it's a big difference, something else. But if there's no big difference, give a parnasa to a Jew. So I'm going to him. I want to lease a car. Oh, אשריך, I'm going, תראה איזה השתבח שמות, it's a good price, thank you. תגיד לי משהו, how do you lease a car? אתה יודע שבליסינג, there is interest, right? איך אתה עושה את הליסינג? אתה לוקח ריבית, חביבי. הוא אומר לך, no, it's a contract. צריך להגיד, לא, חביבי, I want to lease by you, but if you're doing ריבית, I cannot lease from you. So then הוא מתחיל לשאול אותך שאלות, what do you mean? תסביר לו. יש יותר עסקה,
or you do the deal and you give it over to the bank and the bank takes over the deal. יש דרכים. בעולם של היום זה בדרך כלל החברות מה זה העולם? שנותנות את ה... כן, okay. But some businesses are not so big. Some businesses, it's people that do it. You have to know. So הם wait, צריכים- all these kids They use the lender. They use the lender. cash advance, אני אומר לך מעכשיו, איסור דאורייתא. מעכשיו אני אומר לך. לך תשאל. אין יותר ריבית מזה, cash advance. אבל, לא, today is not cash advance. אה? For a goy, it's fine. Right? What's for a goy? From a goy, not for a goy. If a Jew has a company, cash advance, so Yeah, that's fine. Anyways, זה מה שאני רוצה להגיד לכם. כל מקצוע, in every profession, right? You are, תראה, ירקות, you're selling fruits, vegetables, כן? מה כתוב במשנה רבה במציאה? You're not allowed to put the nice vegetables and fruits on top and all the thing, like you're selling a basket. Special this week. If you buy a basket of apples, instead of buying $1.99 a pound, the whole basket is $1.99. Wow, I get 3 pounds in the basket, כן? מה אתה שם? 3-4 nice apples on top, הבן אדם מגיע הביתה, he gets home, he takes off the thing, הכל רקוב. הכל רקוב. זה הונאה. You're cheating the customer. You understand? You're selling diamonds, you're... So many, every profession has so many הלכות that we have to learn. צריך להיזהר, לא תונאי שטחיו, כן? שתהיו המילים בתורה. אז הוא לא יכול לעמול בתורה, אתה תעמול כל היום. לך אתה תלמד, if you want to do חסד, you go learn חושן משפט, you go learn the הלכות, and when you see such a guy, you want to listen from him, שאתה מדבר איתו ככה, you know, talk to him, דרך צחוק, זה, אתה יודע מה, תגיד לי, איך אתה עושה עם ריבית? ריבית? איזה ריבית? אתה יודע, אם אתה עושה ככה וככה. More simple than that, a father wants to get a loan for his son. A father wants to get a loan from the bank for his son. His son has no credit, the father has credit. Rebit. You cannot get a loan from the bank for your son to buy a house. Even though your son is the one who's going to pay the mortgage every month, the rebit. Why? Because the bank doesn't know the son. Who does the bank know? The bank knows the father. So it comes out, when you pay to the bank, it's not to the bank. According to the Torah, it goes to your father to the bank. So it comes out the rebit that there is in the beginning, in the first few years, you're paying a lot of rebit, more than the capital. You're paying it to your father. You're paying rebit to your father. There is ways to do about it. There's shtarot. There's ways to do. But kol davar, every step you do in life, in your daily life, tiyu amelim b'Torah. We have to study. We have to understand that everything we have to do al pi Torah. Everything we have to do al pi Torah. Okay? And it's a responsibility. I want to give you a nice share. I want to show you something nice. She'ela halacha. Somebody, Reuven came to Shimon, to Rabbi Shimon. Reuven came to Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, תעשה לי טובה, I need to know something, איזה section בגמרא או משהו, או בהלכה. Could you study with me? So, אין לי זמן, I don't have time. Look at the שאלה. ראובן ביקש מתלמיד חכם שילמד איתו וסירב. היבקש התלמיד חכם מחילה. בטח. עכשיו התלמיד חכם, the question is, does he have to ask him מחילה on יום כיפור? For not learning with him. מה השאלה? הרב. שמעון צריך לבקש. הרב. ראובן בא לרב שמעון. הרב שמעון אומר, I'm sorry, I cannot learn with you. Does הרב שמעון have to ask מחילה? בטח. No, בטח. אם הוא אומר בטח, זה בטח. למה? וישבתם לבטח בארצכם. בן אדם רוצה לעבוד את השם, אתה צריך להדריך אותו. אבל אתה עסוק. אתה עסוק? אתה למדת את זה, אתה יודע. מה יהיה ממך? לעסקה שלו, לעסקים שלו, אוקיי. הוא יכול למצוא זמן אחר. בואו זה נראה. נראה לי הזדמנות עוד פעם. אוקיי, בואו נראה על פי התורה. אז תשמעו גמרא בבא מציעא. גמרא בבא מציעא. הגמרא אומרת, one day, the students of רבא, אמרו כזה joke. אמרו joke, אבל זה joke שהפך להיות something very serious. They told רבא, you know, שאתה שאול לנו, you are hired by us. What do you mean hired? They don't pay. לא היה שכר לימוד. מה זה hired? אמרו לו, אתה שאול למלאכתנו ללמד לנו תורה. נו, אז מה? בהלכה, יש הלכה, אם אתה שואל פרה מחברך, if you lend, right, a cow from your friend, והפרה מתה, what's the din? חייב באונסים. חייב. You're responsible, right? But, אם בעליו עמו, לא ישלם. If at the same time that you lend the cow, you tell the owner, hey, listen, you
you know how to work a field, right? I hire you, I pay you the day. Go work the field with the cow. I learn the cow from you, but I pay you. בעליו עמו, לא ישלם. כן? לא ישלם. למה? בעליו עמו. You hired the owner of the cow, at the same time you borrowed the car from him. Okay? אמרו לו תלמידי לרבה, you know, you have to teach us Torah. אתה מחויב ללמד אותנו תורה. אתה שאול לנו. You are hired by us. Therefore, if we're going to take your cow now and work and she dies, we don't have to pay you. Who's it? The תלמידים told רבה. Rabba's cow? Yeah. Because הוא שאול להם ללמד אותם. אז אם ייקחו את הפרה שלו ויהרגו ותמות, לא חייבים לשלם לו. רבא got it very... הוא קיבל את the wrong way. מה? This is what you tell... I'm teaching you Torah, this is what you tell me? אמר להם רבא, so רבא אמר, no, אתם שואלים לי. You work for me, I don't work for you. Why? He says, I can choose any Gemara and teach you. You cannot tell me what to teach you. If I will be Shaul to you, when you hire somebody, לא משנה, הם באו ללמוד אצלו, they came to learn by him, go learn by somebody else. So since I can teach whatever I want, you are Shaul לי, אני לא שאול לכם. כן? אומרת הגמרא, מי צודק? הרב צודק, הרב צודק. יפה, אני אגיד את זה לרבא שאמרת את זה. אז מי צודק? Says the Gemara, both are right. He is right, Rava is right, כל השנה, the whole year. He can teach whatever he wants. אתה לא רוצה לבוא לישיבה שלי? We are learning בבא קמא. אתה לא רוצה ללמוד בבא קמא? אתה רוצה ללמוד שבס? לך תלמד שבס בישיבה של רביי. אביי מלמד שבס, לך תלמד אצל רבי דוסה, לך תלמד... מה אתה רוצה ממני? I'm teaching... אתה תחתיי. But when it comes to holidays, פסח, and סוכות, בשעות שזה ירחקלה, בירחקלה, the rabbi cannot teach what he wants. He is obligated to teach הלכות חג בחג. All the holidays. אז הוא שאול להם. אז אם במשך השנה, if he takes their cow and she dies, פטור. At the ירחקלה, if they take his cow, הם פטורים. But if they have the decision to go to Abai instead of him, then they're not so Shaul. No. It's not like he could send, okay, yeah. No, you go whatever you want. What are you coming to me? What do you want? מה היה המחלוקת? מה זה כל הגמרא לא מספרת סיפורים סתם. ובכלל, מה המחשבה? What did they think in their head? מה, רצו לעשות ג'וק? תמידי חכמים לא עושים ג'וק. היה בזה משהו, something. אז הרב זילברשטיין, בהלכות, הוא אומר, אתה יודע מה היה פה, what was the discussion over here? אני מחויב ללמד את חברי תורה. I have to teach people תורה, נכון? זה חיוב, כי לא תעמוד על דם רעך, right? And also, ערבים, כל ערבים זה לזה. החיוב שלי ללמד אחרים, not learning. My responsibility to, when I know something, anybody, when you know something, you have an obligation to give it over, נכון? זה חיוב של בין אדם לחברו, או בין אדם למקום. בין אדם למקום. איך אתה פוסק הלכות ככה, מהר כל כך? בילדין אצלו. בילדין אצלו. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, הם אמרו שזה מצווה בין אדם לחברו. You are hired to us. You have a responsibility towards us. זה בין אדם לחברו. רב טען, אני יכול ללמד מה שאני רוצה. אתם יודעים למה? כי החיוב שלי זה אדם למקום. אני כלפי השם, יש לי חיוב ללמד אתכם. But it's towards השם, not towards you. Yes. נפקא מינה, if somebody comes to you and you cannot teach him, if it's בין אדם לחברו and you say no, you have to ask מחילה. But if it's בין אדם למקום, you don't have to ask מחילה. So what does the Gemara says? Rava, he said, you are hired to me. No, I'm not hired for you, right? Because I can teach whatever I want. Because the חיוב או לימוד לאחרים, the teaching that I'm teaching you, זה בין אדם למקום. So אין לי חיוב לכלפיכם. ממילא הוא פוסק שלא היה צריך לבקש מחילה. הרב שאמר לראובן, אני לא יכול ללמד אותך, cannot teach you, הוא לא חייב לבקש ממנו מחילה. כי זה חיוב בין אדם למקום. אבל יש חיוב בין אדם למקום. To teach you that you have to teach, נכון? אז ראיתי, הוא מביאים רב יונתן אפשיץ, כן? בפרשת כי תצא, there is a פסוק that says, כי תבוא בכרם רעך, ואכלת ענבים כשובעך, ואל כלייך לא תיתן. What does it mean? You work in a field. What does the field have? ענבים, raisin, נכון? אסור לבעל הבית להגיד לך אל תאכל.
The בעל הבית cannot tell you don't eat. אם אתה רוצה לאכול, if you want to eat ענבים, ואכלת ענבים כשובעיך. לא תחסום שם בדישון. נכון, כשובעיך. אבל, אל כלייך, to your pockets, and to your bags, אל תיתן. אל תגיד, I'm going to go home tonight, with 2 bags of bread. אסור לך. מותר לך לאכול בשדה, אתה. לא אשתך ולא אתה. אבל don't take it home. Don't take it home. אז פעם ישבו רב ותלמיד במונית. בני ברק ירושלים. שעה נסיעה. אז הרבי told the תלמיד, I'm sure you're coming from כולל, נכון? I'm sure you have something, you learn something interesting. You're not going to travel, לא נשב עכשיו שעה. Not talking, not learning. אז תגיד לי חידוש. אז התלמיד אמר לו את דברי רבי יונתן אפשיץ. הוא אמר לו ככה, כי תבוא בכרם רעך, when you come to the vineyard of your friend. מה זה כרם? כרם זה בית הכנסת כולל. כרמי שלי לפניי, כן? זה אומר המדרש, זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. כי תבוא בכרם רעך. כרם ביבנה. כן, כרם יבנה. איך קראו לאישו ביבנה? כרם יבנה. כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כשובעיך. תלמד כמה שאתה יכול. Study as much as you could. But, אל כלייך לא תיתן. אל תשמור את זה לעצמך. אוקיי. share. Whatever you learn, share. אז כשאתה יוצא מבית המדרש, share it with people. תלמד על מנת ללמד. אבל אמרנו, ללמד על מנת ללמד? מספיקים בידו? מספיקים בידו רק ללמד. אבל לא. לעשות, מספיקים בידו הכל. כן, אבל מספיקים לו ללמוד וללמד. אבל לעשות, מספיקים לו ללמוד וללמד ולעשות. אבל תלמד. Always when you learn to teach. אז אני חושב, אפשר להסביר ככה את הגמרא. אמר ראשי תיבות, על מנת ללמד. יפה. שתהיו המילים בתורה, חזק. זה אחד מהדברים שמובאים פרשה. עמל על מנת ללמד. יש גמרא שאומרת שכל התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. וכל התולה בזכות אחרים, תולים בזכות עצמו. אומרת הגמרא בברכות י' עמוד ב', משה רבנו, when the story of the egg happened, מה אמר? זכור לאברהם, ליצחק וליעקב. הוא לא אמר, השם, אני הייתי צדיק, אני לא עשיתי עגל, תסלח להם עבורי, forgive them for me. השם, if you have to forgive עם ישראל for doing the golden calf, בזכות אברהם, יצחק ויעקב. מה אומר לו השם? אתה תולה בזכות אחרים. You praying בזכות אברהם, not בזכותך. סלחתי כדבריך. אני תולה בזכות שלך. אתה יש לך זכות. אתה תגיע. Just for you I'm forgiving them. says the Gemara, חזקיהו המלך, King Chizkiah, he said to Hashem, please Hashem, גוננת על העיר, protect ירושלים, protect this city, because I study a lot of Torah. What did Hashem answer him? I'm going to protect this city בזכות דוד. Your grandfather is David, בזכות דוד המלך. You wanted to say בזכותך? I'm going to say בזכות אחרים, בזכות דוד. הגן על העיר, אבל לא בזכותו, בזכות דוד המלך. אותו דבר. כשאתה לומד, when you are learning, כן? אתה לומד בזכות אחרים. מה זה בזכות האחרים? על מנת ללמד אחרים. אם אתה לומד בזכות האחרים, השם עושה בזכותך, ייתן לך זכות ללמוד. אבל אם אתה לומד בזכות עצמך, I'm studying, I'm תלמיד חכם, יתלו את זה בזכות אחרים. מישהו אחר יבוא ולמד, אתה תפסיד את הזכויות הזה. להגיד לך שהלימוד, the studying, has to be המנת לומד. ופעם, אני זוכר לפני 30, I think it was almost 40 years. I was in בית המדרש, and the בית המדרש was empty. בית המדרש was empty. There was תלמיד, he was old, he's already 30, 35 years old, and he was teaching like a 13-year-old. And he was teaching it, and I was in the back. And I hear he's teaching him, והבחור הוא לא מבין. You understand? No. עוד פעם, ננסה להסביר לו. No. Somebody came in, חבר של 30 years old, he says, מה שלומך וזה? So, הוא רואה שהוא לא מצליח, he sees that the little guy doesn't understand. So he says, he has, הוא אומר לו ביידיש, שברה קופ, יש לו ראש קשה זה. אז ההוא ענה, the other one says, no, אין לו שברה קופ. אם אני מסביר, והבן אדם שמולי לא מבין, אני לא הבנתי. כי אני לא יודע להסביר. If you teach somebody and he doesn't understand because he didn't teach it right, he didn't explain it right,
When you explain things the right way, because you understand. If you don't understand, you cannot give it over. So don't blame it בזכות אחרים. אל תגיד, הוא אשם. בזכות עצמו. Say, I'm the blame. I don't know it clear. I don't know it clearly. So how can I teach it? For sure he doesn't understand because I don't teach it the right way. So you have to, so if you see people don't understand, don't get upset. You're not. אתה אשם, כן? You, so that's why, זה ללמוד על מנת למד. So my Rosh Yeshiva used to tell me, always think in your head, when you finish learning, am I able to explain to somebody else? So sometimes you start to speak to your friend and you see that you're stuttering. What did he say? What? So אתה לא מוכן. You're not ready. איך תעביר את זה? Always test yourself. Test yourself על מנת ללמד. And if you do that, תולים לו בזכות עצמו. You're going to have the זכות עצמך ללמוד וללמד. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.